Здравствуйте, дорогие любители английского языка! Будем изучать 50 очень интересных фраз, очень интересных физических действий. Это очень полезная тема. Будет очень интересно. Давайте начнем. Раздавить жука. Например, это у нас squash a bug. Squash – раздавить. A bug – жука. Я раздавил жука своим ботинком. I squashed a bug with my shoe. Squash a bug – раздавить жука. Расколоть орех. Crack a nut – что-то расколоть, что-то разбить. Crack a nut. Он расколол орех молотком. He cracked a nut with a hammer. He cracked a nut – расколоть орех. Crack a nut. Повернуть крышку. Twist the cap. Cap – это маленькая крышка, пластмассовая пробка, можно сказать. Twist the cap. Поверни крышку, чтобы открыть бутылку. Twist the cap. To open the bottle. Щелкнуть пальцами. Snap your fingers. Можно и вот так, щелкать. Snap. Она щелкнула пальцами, чтобы привлечь внимание. She snapped her fingers to get attention. Snap – это правильный глагол, в прошедшем времени snapped. She snapped her fingers. Щелкнула пальцами. Щелкнуть выключателем. Это уже flip. Flip a switch. Щелкнуть выключателем. Flip a switch. Щелкни выключателем, чтобы включить свет. Flip the switch. To turn on the light. Flip the switch. Забить гвоздь. Hammer a nail. Hammer – это молоток или забивать гвоздь. Hammer a nail. Он забил гвоздь в стену. He hammered a nail into the wall. Hammer a nail. Забить гвоздь. Очистить банан. Peel a banana. Peel – это у нас кожура или очистить. Очисти банан перед тем, как его съесть. Peel a banana before eating it. Peel a banana. Встряхнуть бутылку. Shake a bottle. Shake в целом означает трясти, встряхивать. Shake a bottle. Встряхни бутылку перед использованием. Shake the bottle before use. Shake the bottle. Порвать бумагу. Tear. Тут внимательно. Это не tear, как слеза. Это tear, как порвать. Tear a paper. Он порвал бумагу пополам. He tore. Это неправильный глагол. Tear в прошедшем tore. He tore the paper in half. He tore the paper. Tear a paper. Порвать бумагу. Нажать кнопку. Push a button. Можно push, можно press. Зависит от контекста. Нажми кнопку, чтобы запустить какую-то машину. Push the button to start the machine. Если какая-то аппаратура, push the button. Нажми кнопку. Push. Тянуть веревку. Это у нас pull a rope. Pull – это тянуть на себя. Rope – это веревка. Потяни веревку, чтобы открыть штору. Pull the rope to open the curtain. Pull the rope. Потяни веревку. Pull a rope. Тянуть какую-то веревку. Хлопнуть дверью. Slam the door. Slam означает очень сильно. Хлопнуть дверью. Он хлопнул дверью от злости. He slammed the door in anger. He slammed the door. Пнуть мяч. Kick a ball. Пнуть мяч. Kick a ball. Она пнула мяч в ворота. She kicked the ball into the goal. Kick – это именно пнуть ногами. Kick. Поднять коробку. Lift a box. Lift – поднять. Lift a box. Подними коробку осторожно, она тяжелая. Lift the box carefully. It's heavy. Lift the box. Подними коробку. Lift. Крутить колесо. Spin a wheel. Любое колесо. Spin a wheel. Крути колесо, чтобы начать игру. Spin the wheel to start the game. Spin – это крутить. Spin the wheel.
Согнуть проволоку. Bend a wire. Гнуть что-то. Это у нас bend. Bend a wire. Он согнул проволоку в крючок. Bend — это неправильный глагол. He bent. В прошедшем времени bent. He bent the wire into a hook. Hook — это крючок. He bent the wire into a hook. Помешивать суп. Stir the soup. Stir означает помешивать что-то. Stir the soup. Помешивай суп, чтобы он не пригорел. Stir the soup so it doesn't burn. Stir the soup. Помешивай суп. Stir. Выжать губку. Squeeze a sponge. Squeeze — это вообще выжимать что-то. Squeeze a sponge. Выжми губку, чтобы слить воду. Squeeze the sponge to get the water out. Фразовые глаголы помогают. Get the water out. Squeeze the sponge. Выжми губку. Нажать клавишу. Press a key. Нажать клавишу. Клавиша может быть и на пианино, и на клавиатуре. Press a key. Нажми клавишу, чтобы сыграть ноту. Press the key to play a note. Press the key. Нажми клавишу. Катить мяч. Roll a ball. Кататься, катить что-то. Roll. Покати мяч другу. Roll the ball to your friend. Roll the ball. Сломать ветку. Snap a branch. Snap. Сломать. Snap. Он сломал ветку с дерева. He snapped a branch off the tree. He snapped a branch. Можно break, можно в прошедшем broke. Это все так же можно. Но snap. Snap a branch. Крутить ручку. Crank a handle. Crank – крутить. Crank a handle. Крути ручку, чтобы завести двигатель. Crank the handle to start the engine. Crank the handle. Крути ручку. Crank the handle. Подбросить монетку. Flick a coin. Flick – подбросить. Flick a coin. Он бросил монетку в фонтан. He flicked a coin into the fountain. He flicked a coin. Flick. Хлопать в ладоши. Clap your hands. Clap – хлопать. Хлопайте в ладоши, если согласны. Clap your hands if you agree. Clap your hands. Насвистывать мелодию. Whistle a tune. Whistle – это свисток. Whistle – это свистеть. Он насвистывал мелодию, идя по улице. He whistled a tune while walking. He whistled a tune while walking. Стряхнуть пыль. Shake off dust. Shake – это у нас трясти, мы уже обсуждали. Shake off – стряхнуть. Стряхните пыль с пальто. Shake off the dust from your coat. Shake off the dust from your coat. Растянуть резинку. Stretch a rubber band. Резинка – это у нас rubber band. А растянуть – это stretch. Stretch. Растяни резинку и отпусти. Stretch the rubber band and let it go. Отпусти – это let go. Можно it поставить посередине. Stretch the rubber band and let it go. Stretch a rubber band. Просверлить дырку. Drill a hole. Drill – это как раз дрелью просверлить что-то. A hole – это дырка. Он просверлил дырку в стене. He drilled a hole in the wall. He drilled – он просверлил. A hole in the wall. Завязать узел. Tie a knot. Tie – завязать. Tie a knot – узел. Завяжи узел, чтобы держалось крепко. Tie a knot to keep it secure. Tie a knot – завязать узел. Сорвать наклейку. Это у нас rip off a sticker. Rip off –
Сорвать. Сорви наклейку осторожно. Rip off the sticker carefully. Rip off. Сорвать. Сорви наклейку. Rip off a sticker. Топнуть ногой. Stomp your foot. Stomp your foot. Она в отчаянии топнула ногой. She stomped her foot in frustration. В отчаянии. In frustration. She stomped her foot in frustration. Stomp your foot. Топнуть ногой. Размахнуть битой. Swing a bat. Swing a bat. Для любителей бейсбола. Swing a bat. Он размахнул битой и ударил по мячу. He swung. Это неправильный глагол. He swung the bat and hit the ball. He swung the bat. Swing a bat. Размахнуть битой. Бросить камень. Toss a stone. Toss — это вот так небрежно бросить или швырять, кидать. Это все тоже toss, не только throw. Брось камень в воду. Toss a stone into the water. Toss a stone. Брось камень. Поймать мяч. Catch a ball. Это проще простого. Поймай мяч, пока он не упал. Catch the ball before it falls. Catch the ball. Поймай мяч. Нанести удар. Throw a punch. Бросить punch, да? Нанести удар. Punch — это именно удар руками, кулаком. Throw a punch. Он нанес удар, но промахнулся. He threw a punch, but missed. He threw a punch. Во время бокса как раз. Punch. Раскрутить юлу. Spin a top. Раскрути юлу и смотри, как она вертится. Spin the top and watch it dance. Смотри, как она танцует. Spin the top. Тут просто spin надо запомнить. Крутить. Уже было. Spin. Смахнуть крошки. Brush off crumbs. Brush off означает смахнуть. Смахни крошки со стола. Brush off the crumbs from the table. Brush off the crumbs from the table. Смахни крошки со стола. From the table. Хлестнуть полотенцем. Whip a towel. Whip — это как раз хлестать. Whip a towel. Он шутливо хлестнул друга полотенцем. He playfully whipped a towel at his friend. Whipped a towel. Постукивать ногой. Tap your foot. Tap — постукивать, не сильно ударить. Она постукивала ногой под музыку. She tapped her foot to the music. She tapped her foot to the music. Сделать фото. Snap a photo. Опять snap. Щелкать. Snap. Сделать фото. Сфотографируй этот момент. Snap a photo of this moment. Snap a photo. Сделай фотку. Хрустнуть пальцами. Crack your knuckles. Костяшками в английском. Knuckles. Он хрустнул пальцами перед началом работы. He cracked his knuckles before starting work. He cracked his knuckles. Ударить кулаком. Slam your fist. Punch — это одним словом. А так, slam your fist. Ударить — slam. Your fist. Кулаком. Не кого-то. Он ударил кулаком по столу. Именно почему-то. He slammed his fist on the table. Punch the table — это очень странно. Это прям бить костяшками. А это как стороной кулака. He slammed his fist on the table. Он просто ударил кулаком по столу. Slam your fist. Выжать тряпку. Wring a cloth. Wring a cloth. Выжми тряпку, чтобы слить воду. Wring the cloth to get the water out. Wring the cloth. Выжать тряпку. Перелистнуть страницу. Flip a page. Flip уже было. Это что-то переворачивать. Flip a page.
Перелистни страницу, чтобы продолжить чтение. Flip the page to continue reading. Flip the page. Пожать руку. Shake hands. Shake hands. Трясти руками. В смысле пожать руки. Они пожали друг другу руки после сделки. They shook hands. Shake в прошедшем shook. They shook hands after the deal. После сделки. They shook hands. Помахать рукой. Wave your hand. Wave это у нас как волна. Wave your hand. Помахай рукой, чтобы попрощаться. Wave your hand to say goodbye. Wave your hand. Указать пальцем. Point a finger. Указывать на какую-то точку. Это как раз есть слово точка. Point. Она указала пальцем на карту. She pointed a finger at the map. She pointed a finger at the map. Кивнуть головой. Nod your head. Nod your head. Кивнуть головой. Он кивнул головой в знак согласия. He nodded his head in agreement. Nodded his head. Кивнул головой. Наклонить бутылку. Tilt a bottle. Tilt. Что-то наклонить. Наклони бутылку, чтобы налить молоко. Tilt the bottle to pour the milk. Tilt the bottle. Наклони бутылку. Щелкнуть ремнем. Snap a belt. Snap a belt. Он щелкнул ремнем, чтобы затянуть его. He snapped his belt to tighten it. Затянуть. Tighten. He snapped his belt. Щелкнул ремнем. Вот такие необычные глаголы, которые можно использовать в повседневной речи. Если вам нравится такая тема, дайте знать. Таких глаголов очень много, я буду выпускать такие видео регулярно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся скоро. See you. Take care.